Now we'll discussing what? The relation. What is the relation between what? Relation between electric field and potential. So up to what we have already did that, inside which you can got the expression what? Electric field expression and potential expression already got. So we can draw the graph between potential and distance, and we can draw the graph between E and R. Okay. Suppose what is the expression of V? V is equals to what? K Q upon R. What is the expression of E over there? That is K into Q upon R square. So just one R is missing over there. Yes or no? Otherwise, potential and electric field both are depends upon the source charge, and for potential only distance, and for electric field distance square. So now if we relate potential with electric field, what we can say from here? We can say V equals to what? E into R. Yes or no? V equals to E into R, or E equals to, you can write V by R. But when we write in vector form, you know that potential is a scalar quantity, because potential equals to what? Work by charge, and you know that work is a scalar quantity, so potential also a scalar quantity. So V equals to what we can write? Minus E dot. But everybody think that why this negative sign is there? So when we are finding the potential, you can see that for the source charge there was field, and from this source charge, if we want to find out the potential at any point, then what we doing there? The force is acting this direction, electric field is acting this direction, means force is acting this direction, and we are bringing the charge in the opposite direction. That's why this negative sign is there. Okay, why this negative sign? As you can see that electric field is acting in the outward direction, and we are bringing the charge in opposite direction, then this negative sign is there. So V equals to what we can write? Minus E dot dr into what? Cos theta. Okay, and E in terms of vector form we can write minus dV upon dr. Okay, and as E is an electric field, we can write it in terms of X component, in terms of Y components, is in terms of Z component. Okay, and in place of Ex, what we can write? That is minus del V upon del X. This del represents what? Partial derivatives. Suppose in a question potential given in terms of X, Y, Z, then for finding electric field along the direction X, what we have to do? Minus del V upon del X. In such a way, if we want to find out EY, then that will be minus del V upon del Y. In such a way, if we want to find out EZ, that will be minus del V upon del Z. Okay. Suppose if I am giving one numerical from here, okay, one thing, what is the unit of potential? From this you can say that potential equals to what? E by R. So what is the SI unit here? That is SI unit of V is what? Volt. And what is the SI unit of E? E equals to what? V upon R. So the SI unit will be, SI unit of E will be what? Volt per meter. Suppose in a question potential is given in terms of XYZ, such a way that 2x square plus 4y square, suppose minus 2z cube, and we have to find out what? Electric field.
for x equals to 1, y equals to 1. So for finding the electric field, first of all you can see that potential here as a function of x, y, z. But we can find out electric field Ex component, Ey component, Ez component here. Okay. So how can we find out Ex here? Ex equals to what? Minus del V upon del x. That is minus del x of, in place of V we will write what? 2x square plus 4y square minus 2z cube. And we can see that when we are doing the derivations for the partial derivative for x, so what we can write from here? That is minus del x of only 2x square. Nothing will be here. So from this we can write minus, this is 2 and here it will be x to the power 2 minus 1. That is what? Minus 2 into x. So electric field Ex equals to what? Minus 2x. Such a way you can find out Ey also. Ey equals to what? Minus del y of only 4y square will be there. No x and z component will be there. So the derivatives, you know the formula of derivatives everybody. dd x of or ddt of anything. When x is an operator, then the function will be as a x. dd x of x to the power n gives you what? N into x to the power n minus 1. So here you can see that this 4 is a constant, so it will be outside. Then 2 into y to the power 2 minus 1. Then it will be 4 into 2, 8. 8 into y, okay? Minus 8 into y. In such a way, we can find out Ez also. Minus del V upon del z. That is minus of del z of, what is the function of z here? Minus 2z cube. Minus 2z cube. That is minus minus plus 2 into 3 into z to the power 3 minus 1. That is 6z square. Okay. So Ex is what? Ex is minus 2x. Ey is how much? Minus 8y. And Ez is how much? 6z square. Now if we put the value here for x equals to 1, then it will be what? Minus 2 into, in place of x put 1. Then I cap 1, okay? Because you know that E equals to what? E equals to what? Ex I cap, Ey j cap, and another is Ez k cap. So if we want to find out Ex, that is done by this. Just we have to put the direction I cap. Next what here? In place of y, that is minus 8y. So it will be minus 8 into 1 whole into j cap, and in place of z, in place of z component, that is plus, not plus, okay, plus, no, minus minus plus here. So plus 6 into z value is what? 1 square. So what is the value we will got from this? Into that will be k cap. So what is the value of E here? E equals to minus 2 I cap minus 8 j cap plus 6 k cap. That is the value of electric field. Okay. So when potential given such a way as a function of x, y, z, then we can easily find out the value of Ex, Ey, Ez by doing this partial derivative, and after that put the value of x and y and z. Then we got the expression of this electric field. Okay. So okay, now in Bengali, তো দেখো আমরা যেটা বলেছিলাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং পটেনশিয়ালের মধ্যে আমরা রিলেশন বের করছি। তো আমরা পটেনশিয়ালের এক্সপ্রেশন দেখলাম কি বের হলো? কে কিউ আপন আর। ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন কি দেখলাম আমরা? কে কিউ আপন আর স্কয়ার। দুটো জিনিস।
তো আমি দেখলাম একটা আর এর শুধু কম রয়েছে, তার মানে আমরা লিখতে পারি কি এই জায়গাটাতে যে ভি ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি ই ইনটু আর, তাই না? তাহলে ই ইকুয়ালস টু লিখতে পারি কি ভি বাই আর। যদি আমরা ভেক্টর আকারে লিখতে চাই তখন কিভাবে লিখছি আমরা দেখো, এই ইটাকে লিখতে পারি ই এক্স আই ক্যাপ, ই ওয়াই জে ক্যাপ, ই জেড কে ক্যাপ, মানে অ্যালং এক্স এবং ওয়াই এবং জেড কম্পোনেন্টের দিকে। ই এক্স কি করে বের করবো আমরা, না পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ বলে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা থেকে আমরা করছি মাইনাস ডেল ভি বাই ডেল এক্স। যখন আমরা ই ওয়াই বের করছি মাইনাস ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই, ই জেড যখন বের করছি মাইনাস ডেল ভি বাই ডেল জেড। এবং আমরা দেখলাম কি ই এক্স এর ভ্যালু করলাম কি মাইনাস ডেল ভি বাই ডেল এক্স। তার মানে আমাদের যে পোটেনশিয়াল, একটা আমি ম্যাথ এখানে করে দেখেছি যে যদি পোটেনশিয়ালকে দেওয়া থাকে ইন টার্মস অফ এক্স ওয়াই জেড, তার আগে আরেকটা জিনিস বলি যে আমরা পোটেনশিয়ালকে কিভাবে লিখলাম ভেক্টর ফর্মে মাইনাস ই ডট ডিআর, তাই না? এবং এখানে একটা মাইনাস সাইন দেখতে পাচ্ছি, কেন বলতো? কারণ বলেছি আমরা যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তো এক করছে ওইদিকে, যেহেতু এটা প্লাস চার্জ, আর আমরা টেস্ট চার্জটাকে পোটেনশিয়াল বের করার জন্য অপোজিট ডিরেকশন অফ দ্য ফিল্ড এনেছিলাম। তাই জন্য কিন্তু তাদের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম ইন্টিগ্রেশন করার সময় আগের টপিকে থিটার ভ্যালু কত ছিল বন্ধুরা, 180 ডিগ্রি, তাই না? তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা মাইনাস সাইন রয়েছে এখানে। ওকে, তার মানে এখানটাতে দেখো তুমি যে আমরা যেটা বলছিলাম, যদি আমার ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড হয়, যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, দেখবে একটা বইতে এরকম একটা ম্যাথ থাকতে পারে, তো যেখানে 2x স্কোয়ার প্লাস 4y স্কোয়ার সামথিং একটা ধরেছি, আমি বের করেছিলাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করব x ইকুয়ালস টু 1 পজিশনে কোঅর্ডিনেটের, y ইকুয়ালস টু 1 পজিশনে এবং z ইকুয়ালস টু 1 পজিশনে। যখন আমরা ex বের করলাম শুধু x এর আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করেছি, তাহলে ex ইকুয়ালস টু মাইনাস ডেল ভি বাই ডেল এক্স করেছি, এবং আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে কত বের করেছি দেখো তোমরা, মাইনাস ডেল ডেল এক্স অফ অনলি এক্স এর টার্মটাই হবে, ওয়াই জেড কিন্তু হবে না। 2x স্কোয়ার করলে 2টা পেছনে চলে আসবে কনস্ট্যান্ট, x স্কোয়ার করলে পাওয়ার 2 পেছনে আসছে, আর হচ্ছে কি আমাদের, আচ্ছা এখানে কি 2x স্কোয়ার ছিল, আচ্ছা 2x স্কোয়ার থাকলে এখানে কিন্তু আরেকটা 2 আসবে পেছনে, তাই না? এখানে কিন্তু আরেকটা 2 আসবে, দেখো 2 আছে, x স্কোয়ারে একটা 2 আসছে, তাহলে 2 2 তে কি হবে, এখানে একটা আমাদের -4 আসবে। ওকে, -4x, তার মানে ভ্যালুটা এখানে কত হবে, -4 ইনটু 1, and that becomes what, -4 ইনটু i ক্যাপ। এটা একটু কারেক্ট করে লিখে নাও। নেক্সট ey যখন বের করেছিলাম কি বললাম, মাইনাস ডেল ডেল ওয়াই অফ অনলি ওয়াই এর পার্টটা কি ছিল আমাদের 4y স্কয়ার, ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পেলাম -4 থাকলো y স্কয়ারের, দেখো 2টা পাওয়ার পেছনে আসলো, আর y এর পাওয়ার কি হলো 2 - 1, তাই না? তাহলে কত আসবে -8 ইনটু y। একই রকম ভাবে এই জেডও আমরা করেছি মাইনাস ডেল ভি বাই জেড করে, এবং সেখানে দেখলাম আমরা জেড এর যেটা রয়েছে তার ডিফারেন্সিয়েশন করে কত পেলাম 6z স্কয়ার, তাই না? তারপরে আমরা কি করলাম না ভ্যালুগুলো বসালাম, কারণ আমরা জানি ই কে কিভাবে লেখা যায়, না ই কে আমরা লিখতে পারি ই এক্স আই ক্যাপ প্লাস লেখা যায় ই ওয়াই জে ক্যাপ ই জেড কে ক্যাপ। সেই ভ্যালুগুলো বসিয়ে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা পেয়ে গেলাম -4 আই ক্যাপ -8 জে ক্যাপ, আর পেয়েছি আমরা কত 3 6, হ্যাঁ কত পেলাম 6 কে ক্যাপ। এবার আমাকে যদি বলে যে আমার এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড কত, মড, তাহলে মড করতে আশা করি 11 এ সবাই পড়েছি, কি করতাম, রুটের মধ্যে আমরা লিখতাম। কিভাবে লিখতাম, রুটের মধ্যে, মডের মধ্যে রুটের মধ্যে লিখতাম -4 এর স্কয়ার প্লাস করতাম -8 এর স্কয়ার প্লাস করতাম 6 এর স্কয়ার, তাহলে কত পেতাম, 4 এর স্কয়ার করলে 16, 8 এর স্কয়ার করলে 64, 6 এর স্কয়ার করলে 36। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি 116, রুট অফ 116, and আমরা জানি এর ইউনিট নিউটন পার কুলম, এটা is. Now we will discussing what the graph between V and E. Okay, so everybody knows that what E and R, how these are vary. This is V and this is suppose R. For V and R graph, this will be such like. The slope is lesser here, but when we are doing the graph between E and R, the graph will be then more steeper. Okay, why? As you can see that E is inversely proportional with the square of the distance, and potential is okay. So from this you can see that the relation between V and R, and you can see the nature of the graph also. Thus
the slope of the graph is more steeper when you are drawing the graph between E versus R here. But when you are doing the graph between V and R, you can see that the step is less steeper over there. Okay, because potential depends on 1 upon R and electric field depend upon 1 upon R square. So if any numerical coming from potential such a way, just like two charges are separated by a distance, just like when we are doing in the electric field questions in the numerical classes, you can see that what two charges are separate, at which point the electric field is over 0 there. Then we consider from one point the distance is x, another is something 8 minus x or something was given there, and after that we are doing e1 equals to e2, e1 equals to e2, then we are finding what the value of x is there. Now in that case also, if the questions coming here that two charges are separated by a distance and where the potential is 0, then again you have to consider any positions between the line joining as a point where the potential be 0, then you have to calculate v1 equals to v2, and from then that we have to calculate that distance x over there. Okay, so thank you for watching my channel. Those are not subscribed, please subscribe my channel, like, share, and please comment. If anyone face any problems during our discussion classes, theoretical classes, please inform me through the comment. And actually those are not subscribed over there, but only see and in shorts videos also. So please subscribe our channels and please cooperate all the students I am requesting. Then we can proceed our actually teaching process properly with. Okay, thank you. And in the next class we will discussing what potential due to a dipole and potential at different position for dipole at axial point, at equatorial point, such a way. Okay, thank you.